Postpartum hemorrhage is that acute blood loss which mothers go through after delivery. For those of you who might not really be well conversant, but it's affecting. I mean, I think it's causing about 25% of maternal deaths in Uganda, if my statistics are well quoted. But I think that it's about 25%. So this is really something. I mean, it's a very high percentage which we need to work on. And when you come to the sub-Saharan Africa, I think it's about 10.5%. These are all high statistics when you look at one of the burdens. So let's all get on board. We are here today trying to advocate for safe blood transfusion. It's not only donating blood, but this blood should be safe. What is safe blood? It's safe blood, it starts right away from the recruitment process of when we are getting these blood donors. And the blood donors, of course, are selected through rigorous procedures. We have to look at the health status of the blood donors. At the end of the day, we screen them. So there's a lot of scrutiny that takes place to see that at the end of the day we have safe blood. After collection of this blood from the eligible groups, we again go ahead to take it through the process of ABO blood grouping, and then the cross-matching, and I mean trying to separate this the whole blood. We get these blood components, because it's not only blood, but we get blood components from the blood itself. Some people will not need whole blood, some people will need concentrates of red blood cells, some people will need platelets. And I mean, this whole process, it has to occur putting in mind a high degree of quality. And this, of course, comes at a cost, which cost needs us humanitarians to get on board. Blood shouldn't be sold. It shouldn't be sold at anyone. Okay? It shouldn't be sold out to anyone. Right from the blood connection. That's why among the recruitment processes, we look strictly at recruitment of volunteers. And strictly under WHO, it is non-remunerated what? Volunteers. We are not paying anyone to come and donate blood. And if no one is paid to donate blood, why should anyone pay for blood? So we are fighting this vice as well. I know it is also one of the vices in the health care delivery, but we really stand against that as well. So after that, all these processes of making sure that safe blood is transfused to the required recipients, it takes a lot of, it goes through a lot of processes which has to incur a lot of costs. These machines are very expensive, but I want us to give a hand of applause to the Rotarians for at least the tremendous job they have done so far, looking out for this, one of the greatest causes of human loss of lives, and then we're trying to embark on it. We already have a blood bank in place, and I stand to be corrected, but I'm sure we've already acquired the TTI machine. Yes, TTI machine is in simple terms, is a transmissible infection machine. So this entirely works on screening for these infections. We have those infections we are screen out for. There are 5: hepatitis B, hepatitis C, HIV, malaria, and syphilis. We try to screen these such that even that person who receives that blood gets a safe blood transfusion at the end of the day. We don't want to increase the risk of infections, extending it to people who are supposed to receive this blood. So this is a safe blood transfusion strictly. And through that, of course, we are now looking forward to acquiring the antibodies and then the ABO blood grouping. We're trying to see that there's compatibility. If your blood group O plus, you receive that same blood group that you really need.
Okay? And if you're to receive it, it should be safe blood. So through this, it's an initiative that the Rotarians thought wise enough to embark on this program, and I pledge that I and my wife here, we are going to be advocating fully for this, and we shall fight until the day ends to see that no one in Uganda dies of a blood stockout. That one we shall fight. I thank you so much for listening to me. Thank you, the media personalities and the audience. I take back the microphone to the speaker. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Hamza and your wife. And please, another round of applause. Thank you for your pledge, and we'll hold you to it. I'm sure the media here would love to hear from your wife as well. Please. Rema, we would love to hear a word or two from you. Good morning, ladies and gentlemen. Rema Namakula Sebunya speaking. First of all, I'm very grateful to be a part of this initiative, and it is one of those that I'm very proud to be a part of, because first of all, I'm a mother and a woman, and my husband being a doctor, I used to take these things for granted, because you feel like you're in charge of this thing. When you need blood, you can get it. When a family member gets sick, they need blood, you can easily get it. You don't get any difficulties, Even if they tell you to buy it, you're like, you can get it. And my husband has taken me through the blood crisis. And I felt right there and then I had to be a part of this. I'm a mother. I know what women go through during childbirth. And my husband has told me the loss of blood, it is the biggest cause of maternal death. It is so touching when you get to know that we get to lose so many lives because people can't access blood. There isn't enough blood. Yet we can do something about it. Voluntarily, people out there, come out, donate blood for a good cause. And we're here today because we want to fundraise and get to equip our blood bank. And my husband told me to get a high-end blood grouping machine. So this is going to help us to close the gap of blood needs in Uganda. I, for one, I'm ready to sensitize people. Because before, I wasn't so much aware, but my husband sensitized me. And I'm ready to do the same. I'm ready to let people know. Let people out there know how important this is. First of all, on the 28th, here at Serena, 28th of this month, we're going to have very, very, very motivational, wonderful speakers, and I'll be performing as well. And I'm doing this at a no cost because at a no cost, I feel people should come out. Those that really want to see Rema, you give a little something, and that is going to help us
to restock our blood bank. And after restocking it, I call upon all Ugandans voluntarily to donate blood so that we stock our blood bank. Tube nomusayi obumala tutaasa abantu bafuna accidents ne batasobola kutaasibwa olw'okuba nti omusaayi tebafunye. Kintu kitono nnyo ekyo tukikole mu mutima mulungi, you know. Yeah, even if it means going around telling people, like sensitizing people, I'll do it because nange ng'omuntu I used to take everything for granted, and I'm so grateful for my husband. Thank you for making me aware of whatever happens there, because ngabo mwogera every day, he tells you about everybody could do and you feel like we need help. Atenga, we can do this, ladies and gentlemen, to someone after kuyamba. And we promise you, me and my husband, we are going to be a part of this mpaka, because chiva kumutima kofe. I would like to thank the Rotarians. Thank you so much. Omtimogo, you know, thank you so much. God bless you. Thank you, my husband, for making me aware. A round of applause for Rema. Thank you so much. Thank you so much. Blood unites us all. We are united by blood. So, ladies and gentlemen, let's do this. Don't forget, 28th this very month, Tudiwali, here, Serena. I'll be performing, and I will have those wonderful speakers. There'll be lots of entertainment. Yes, come in. Do something little, that it will help save the world. Thank you so much. Thank you. And we want to thank you so much for that pledge to support this wonderful cause. And we also want to thank Dr. Hamza. Webali omulimu ogwo gw'otandise ogwa sensitization. Now that Rema knows about it, the whole world will know about it. So we can't thank you enough. Thank you so much. At this point, I would like... Do you have something to say? Okay. At this point, before we do the question and answer, and we're about to come to an end, I'd like to invite our partners and our brand ambassadors and our medical staff to come for a group photo, and whereby we will have the dummy checks, after which we can then have the question and answer. Because I'm aware that some media houses have to run. Okay, so we do it quickly, and then we can have our Q&A, after which I'll only invite you to tea. Thank you, MTN. Thank you, Stanbic. We really, really appreciate your support. In addition to the partners in front here, we also want to recognize other partners like Sanchat, who are represented here. Representative from Sanchat.
We have Multi-Choice Uganda, we have Serena Hotel, and we have several other partners who are not here but who are with us in this effort. Now, at this point, we're going to take the next 15 minutes asking questions, after which those who want a Luganda version will be able to also get the opportunity for the Luganda audience. But let's start with the question and answer. And if you can put up your hands quickly, and please keep the questions really, really short. Yes. Because we have very limited time. Thank you so much for the opportunity. My name is Lawrence. Thank you so much. My name is Lawrence. I write for New Vision. I just have a few questions. They will be distributed among the people in the panel. Can you keep it to 2 questions, please? 2 questions, then I'll move out with no information on class. Later, they are all important. Let me just take a few minutes. Just make them very short so that other houses also may have. Oh yes, I just want to know how much is that machine, the processing machine we are talking about, that is to be acquired. And then, if anyone is from the blood bank, how many units a day does the one we have at Nakasero process? The other one is the issue of collection you talked about. I was at Mengo when the vehicle was being given out by Rotary. How many more do we need, and how many staff, how many do we have so far to close the gap that we are seeing here today? Also, this forum here, what is the target? How much money are we looking for? Because I know it's a fundraising dinner or something like that. Yes, the last one is, Doctor, take us through please the manual way of processing blood, the gentleman was talking about. How hectic is it, and how different is this automatic machine that we are talking about? Lastly, the ambassadors, yes. How are you planning to advocate? Are we seeing a song coming up? Are you staging concerts in Chisenyi? Yes, please take us through that. Thank you. Okay, thank you. Can we have any other questions? Let's have all of them together and then we can answer them together. My name is Patrick Ochaido from Kampala Post. Just one question. Traditionally, we have been holding concerts for these drives, and I think we had Koforumi Day last year. We had the American Saxophonists, and I would like to know why are we having it? Why is it a little bit different today or this year? Is it that the concerts have actually not been yielding proceeds for the drive, or why are we having it different this time around? Thank you. Thank you. Any more questions? Okay. We don't seem to have any more. I think these 2 have been exhausted, and I think we'll start with Dr. Kakuba on the processing, and then we'll go that way, and we'll wind up with our brand ambassadors telling us how they hope to advocate for this. Thank you so much. One, you asked how many units do we process, does Nakasero process in a day? That information I don't have, but for us what we plan to process a day is about 200 units in a day. That's ideal, that's an ideal situation. Number 2, you asked me to tell you a bit about the manual processing. It is hectic, and indeed explaining it all takes the whole day. But what I can only tell you is that it is manual as it is called, because you just have to hang a blood unit, and then it takes what we call sedimentation. Sedimentation means the heavier cells go to the bottom, the lighter cells go up. So you have to wait for a blood bag to take that natural separation. So you can imagine how long it takes to separate over 200 bags. So the automatic one, what it does is it extracts it automatically, like it takes platelets aside, plasma alone, packed red blood cells alone. So it can do about 200 units of blood in maybe less than 1 hour. So you can imagine how much time it saves. Then you asked about the vehicles. We have 3 vans, 2 donated by Rotary, but again they are not ideal. An ideal van is the one that does everything, where you have a refrigerator inside, donation beds inside. That's even not for now. We are even not talking about it. We are not asking so much. We want to start with what can be given. Thank you so much. Thank you, Dr. Kakuba. Rundu, concerts and what we've yielded and what we've been able to achieve.
it is always important when you do something different, because you give the people who are coming to attend these concerts something different to look out for. And so we thought, previously we have been having the forum running from 9 o'clock to 12 midday, and then people go back home or they find where to hang around Kampala, and then they walk in back for this massive concert and all that. So that means someone has given you their entire day, and you have not given them enough time, like for our partners, to go and replenish back the resources that they are giving towards the cause. So this time we are doing it different, first of all to bring a new perspective, but then also as you raise funding, you also about how much you spend towards organizing this. And so we found that this model that we're adopting this year is a little bit more cost effective. You allow your partners and your colleagues and people attending to be at work. It's a Friday on the 28th of February. People will work until about 4 o'clock, and then they start trickling in at 3 o'clock, and then you're able to give them one sitting that culminates from a transformational forum to a dinner, a sumptuous 3-course dinner, and later on, who would you really want to listen to during this time than Rema, Namakula, Sebunya, and all that. So that's how we're going to be translating into this forum. So it's something different for a different year, 2020. Have these forums been very profitable? Very profitable. Some of the banners that we have show you the blood bank structure that we have put up through partnership. Now I would like to encourage each and every one of you to actually visit this facility. This is the second largest facility on the African continent. It's now becoming, with this cause, which Dr. Hams and Rema are supporting and all these partners, we're actually going to become one of the most highly equipped blood bank on this continent. And so the causes have been much more profitable because of your support and our support. And like Dr. Kakuba and Dr. Luaga mentioned, for you to have a fully fledged blood bank, and Dr. Hamza took you through, you must have all these equipment in for you to consider it a fully fledged blood bank. And that's why we are still on this cause. And once we consider this fully fledged, then probably we may not have more concerts going on. We'll now try to encourage more people to give blood so that we can have it in plenty. I think those were the questions. Oh, this year we are raising $100,000. We issued out a press release. We are raising $100,000. And actually this is the year where we have aimed the least. Last year we aimed at 150,000. We raised 264,000. And the previous year 150 and all that. So this is the year we are actually aiming lower, and we hope that with all your support we certainly hit the landmark going forward. But we're looking for $100,000 to buy that scientific machine that Dr. Hamza mentioned with all that scientific language. But I know it's a separator of blood, and then the other one is to help us to group the blood so that when you go, you're able to know that my blood is A, AB, or B plus, or something like that. How much is the equipment? I said $100,000 for the entire 2 equipment. Okay. Okay, thank you, Ronald. Now, can we have our brand ambassadors telling us how you intend to sensitize the public on this? I'm willing to do whatever. Be it a song, going to Kisenyi, like you said, I'll go to any part of this country. I will. And yeah, I'm willing to do whatever to sensitize these people. And since I have a huge following, trust me, by the end of this all, my intent's all up because, yeah, but I know, and my people are very good listeners. Yeah. Thank you so much. I think I will not differ so much from what my wife just said. Yeah, I think the advocating will be done in different aspects depending on our different
are not so qualifications, but our different careers. She is an artist, and not just an artist, but a very good one. So, trust me, Lord, she will advocate for that. Through songs, different concerts, I will make her readily available. That I promise. I myself, I'm in the system. Okay? I'm an end user at the end of the day, and I know what it takes. Okay? I know how many units we have. Apparently, we have been having stockouts of blood group O and A. Okay? So I know what is really needed, and today we are here to solicit for funds, purchase that the separator and the ABO machine. After that, of course, it's like purchasing a refrigerator at home. If you purchase it and put it there, and you don't at the end of the day stock it, does it have any use? Of course, no. So after putting this in place, the our blood bank is in place, the TTI machine is already in place. We need this as well to now have a fully fledged system. So at the end of the day, you and me, the only now role we shall be left with is to encourage each one of us to voluntarily donate blood, and we try to close the gap between Nakasero. We're just trying to now complement what Nakasero Uganda Blood Transfusion Services is doing, and at the end of the day, as one of the speakers made it right, it's going to be one of the biggest blood banks, high-end blood banks in the whole of Africa. So I think that really will be something great, and I thank you once again for this cause. So I and my wife, we shall be readily available for all the drives, all the initiatives. I believe the Rotarians have a program for this. So please, we shall always be in touch. And in case of anything, at least just have our trust. We shall always be a part of this great cause. Thank you so much. Thank you so much. And I think you couldn't get a better pledge. They said they will be available to do whatever. So we look forward to that, and I'm sure we'll have as much blood as we need. At this point, I think to commit you, the chairman has a small symbol. You said you will do whatever. He'll include doing whatever the chairman says. After that, I think we'll have, for those who are interested in having a Luganda version, and for those who are not interested in having a Luganda version, we'll continue to the back of the room. Okay, so let's do it. Okay, let's do it all together. So let the chairman do what he needs to do now, and then we'll have the Luganda version. We'd just like to give them our replica blood bank ambassadorial pins. I hope that you'll accept this on behalf. Dr. Sebunya, for us in Rotary, we pin everywhere. So, permission to approach and touch. Not only approaching, but also touching. In a separate link, I also give one to Brian and one to Kathy. And just finally, allow me to recognize the other members of the board who are here. I would like to recognize the
the other members of the board who are here, Council Deo Kalikumutima, Rotian Christine Kawoya Cheune, who is the CEO at the Institute of Corporate Governance, Mr. John Wamanya is also here, Mr. Brikagonyero is here, Agre there, always in the background. Agre helps us on everything, and Pastor State Governor Ann Kutu, who is also a member, she's the head of our PR committee, and representation from Mengo, Dr. Patrick Ruwaga, and Dr. Frank Kakuba, who are other members of the board. But also we have someone who moves the engine of this board, and many times we get communication. And that's our board administrator, Ms. Winnie Namtawe. Winnie is the one who runs around on behalf of all these busy CEOs and other gurus from their world. Thank you so much. So thank you, and we're really coming towards the end of our press conference. But for the benefit of our Uganda listeners, would request you to quickly give a brief of what this is about in Uganda. And then we'll also hear from the team of doctors quickly in Uganda, our brand ambassadors in Uganda. And I think, Ron, you can speak on behalf of our partners. Brian has been practicing Uganda with Kathy here, so I hope they can do better than I do. Naye twagala okubaniriza ennyo bannamikago bannaffe, naye mu ngeri y'enjawulo twagala okwaniriza bambassadors baffe abakiise abeewaddeyo obudde n'obukugu bwabwe, Dr. Hamza ne Rema Sebunya, okuba nti bakkiriza okutwegattako nga ba Rotarians, ng'abantu abalina omutima omulungi, okulaba nti tuteeka okugwawo kw'omusaayi ku mulamwa oba ku bintu ffenna ng'abantu byetwandibadde tukwataganya. Twagala okubeebaza ennyo omukoweere. Olwaleero era tulina ne bannamikago bannaffe abalala ababadde naffe ebbanga lingi. Mwami Brian Mbasa ye manager wa MTN Foundation, ali wano ng'akiikiridde ekitongole ekyo, ne mukyala Catherine Adengo akiikiridde Stanbic Bank. Bano tubasoosowaza kubanga babadde naffe ebbanga lingi, naye ne bannamikago bannaffe abalala bangi, Malchoice, Standard Bank bakiikiriddwa mukyala Cynthia Mpanga, n'abalala mwena Malchoice ne Kampala Serena Hotel. Tuli wano okwanjula eri bannamawulire n'abantu baffe mu Uganda abaagala ensi yaffe enteekateeka y'omulundi ogwokuna ey'okusomesa obukugu mu bukulembeze gye tubadde tuteekateeka emyaka kati 3 leero gwono gwe omwaka ogwokuna nga ba Rotarians mu nsi yonna batunuulira engeri gye basobola okuyamba ebimu ku bizibu byaffe, naddala eky'omusaayi, okuggwawo kw'omusaayi mu malwaliro gaffe kyetulina okubeera nakyo. Omwaka guno tukyusizaamu kubanga olukuŋŋaana luno lujja kutandika ku ssaawa 10 ssaawa 9 ez'olweggulo ku Lwokutaano olujja nga 28 omwezi guno, era nga tujja kutandika n'abakugu abamanyi okusomesa obulungi mu nsonga ez'ebyobufuzi. Tulina His Excellency Dr. Dominic Barton, ono nga ye ambassador akiikirira ensi ya Canada mu China. Tulina Professor Pierre Olumumba ave Kenya, bangi kumwe mbadde mumuwuliriza era ebiseera bingi nnyo bayogera eri abantu mubadde musobola okufunamu ebintu bingi. Mwami Edgar Kasenene Munnayuganda munnaffe naye nga CEO mu kampani gye bayita Litrovat South Africa naye ajja kutwegattako, n'omukyala Nabao Falls yakulira investment clubs abakyala zonna mu Ivory Coast naye ajja kuba atwegasseeko. Abakenkukufa abo bajja kutuyambako okwongera okusomesa abantu baffe mwenna obukugu, okulembedde otya ekitongole kyo, ovudde otya wansi okutuuka ku ntikko. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okubeera ku ntikko ne ku bintu ebirungi naye nga tetumanyi kubituukako oba tuyise mu bukugu ky'okubituukako. So abantu abo bajja kutwegattako mu miramwa egy'enjawulo ku lunaku olwo Olwokutaano. Olukuŋŋaana luno tuluteeseteese nga tuli wamu ne bannamikago bannaffe n'abantu basekinnoomu okukuŋŋaanya emitwalo gya $10 n'atuyambako okugula ebyuma 2, ekimu ekisobola okubuulira omusaayi gwo gulina kakwate ki, blood grouping, ate ekyuma ekyokubiri kyekyuma kinaatuyambako okulaba nti
oli aba yeetaaze ebintu ebingi ebiri mu musaayi aba asobola bifuna ng'ate omusaayi ogwo tegusobodde akwonoonebwa oba kuyiibwa nga bwe kyandibadde, which we call a blood component separator. Ebyuma ebyo bye bibadde bibula mu blood bank. Ku nsimbi ezisoose ze twakuŋŋaanya twasobola okugula ekyuma ekikebera omusaayi mu budde obutono okusinziira ku kyebadde bakola mu makebero gano ag'omusaayi ebiseera ebingi. So tuli basanyufu nnyo okuba nti ffe nga barotarian ne bannamikago bannaffe amakampuni ne basekinoomu okuba nti tuvuddeyo okukwataganira awamu, era twagala okubakubiriza mwenna bannayuganda abalumirwa abantu baffe. Ffe engombo yaffe egamba tetwandibadde na maama oba muganda waffe oba mwana afa oba atasobola kufuna musaayi gwa mangu. Lwekyo lwaki tuwomya omutwe guno okulaba nti tukuŋŋaanya omusaayi guno nti buli aba gwetaaze aba asobola okugufuna ku sente awatali kusasula sente zonna, ate n'aba nga asobola okugufuna mu budde waba agwetaagira. Twagala okubeebaza ennyo bannamikago bannaffe bannamawulire olw'okubeera nti mubadde naffe emyaka gino, era tubasaba mwongere okubeera naffe. Ku Lwokutaano nga 28 tujja kuba mu Kampala Serena Hotel, tujja kutandika n'olukuŋŋaana olw'okusaawa 9. Olukuŋŋaana lwe lujja okugenda mu maaso n'ekyeggulo, ate wabeewo n'okusanyusibwa. Era twagala okwebaza ennyo omukyala Rema Namakula Sebunya akkiriza okukulembera abo bakakensa abakugu mu byensanyusa okubeera naffe ekiro ekyo. Akkiriza ate yegattibweko ne ba Jehovah Shalom, a cappella group, ne Michael Chitanda on the jazz and the saxophone, okulaba nti tusobola okusanyusa abantu baffe olw'eggulo olwo. Mujje mutwegatteko olw'eggulo lwa Lwakutaano, sijaga nti mutubere naffe paka last. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mwebale nnyo mwami Kawadde ebigambo ebyo. Kati mbadde nsaba Dr. Lwaga ne Dr. Kakuba nabo batuweeyo obugambo obutonotono. Bannaffe mwenna ndamu okubaaniriza nti mubadde akadde kano okujja okutuwuliriza n'okumanya ebifa ku kampeyini eno. Ffe ab'Emmengo, eddwaliro ly'Emmengo kituwa essanyu lingi okuba nti twenyigira mu initiative eno ey'okuba nti tukwatirako National Blood Transfusion okumala ebbanga eddene nga yebadde ekuŋŋaanya omusaayi mu ggwanga, naye twategeezebwa oba bannaffe aba Rotary bakimanyako nga naffe abalala bwe tukimanyi nti National Blood Transfusion yokka ebadde ng'ekola kyesobola, naye nga era esigazaali nga musaayi okukolekitingibwa wasigalawo deficit ya bakolekitinga twetaaga omusaayi units nga 3.5 naye National Blood Transfusion ebadde esobola kuŋŋaanya 25. Kitegeeza nti mu ggwanga lyonna tuba tubuzaayo 15,000. Kaakati aba Rotary bakirabanga kyandibadde kirungi obutabaawo omuntu yenna afa olw'okuba tewali musaayi. Ekyomukisa omulungi nti baanoonya aba partners twabakwatagana eddwaliro ly'Emmengo nga bwe muwulidde ne basobola okufunira ensimbi ezazimba ekizimbe, bataddemu ebyuma, ate naffe nga ab'Emmengo ne tu contributing aba staff era n'ebigenderako byonna nga bwemuwulidde nti emisoso egy'okukuŋŋaanya omusaayi mingi ddala. Kale kituwa essanyu okuba nti twenyigidde mu kaweefube ono okulaba nti bannayuganda at least tukendeeza ku bannayuganda abafa olw'okutabaawo omusaayi. Wabeerawo emisoso, tulina okunoonya abanaatuwa omusaayi, tulina okugenda ku rediyo
oba okukolagana n'abantu mu communities leaders okulaba nti tufuna abantu bano abasobola okuwa okudonating omusaayi. Bannaffe bano bastaafu baffe ne bagenda mu communities okuŋŋaanya omusaayi ate ne baguleeta ku ddwaliro. Bwe baguleeta ku ddwaliro ndowooza mwawulidde Dr. Hamza ng'agamba nti si buli okuŋŋaanyizibwa nti gunaakozesebwa. So bulina okuyita mu misoso egyo okulaba nti abafunye omusaayi ate tafuna buzibu bulala mu ngeri ya obuwuka obubeeramu. Dr. Hamza yabwogeddeko. Bwe tutyo bastaafu be tulina 13. 13 tebamala, twetaaganga 26 babulako nga tulina haafu. Naye nga Dr. Kakuba bwe yagambye tetujja kubeera tugambe nti tulinde paka bwe tulifuna bastaafu abatumala. Bwe tulinawo bwe tukozesezza era tubeebaza nnyo, tebakoze omulimu gwa ttendo. Twategeezezza ab'oluzungu nti emitwalo egyo 15 ffe baatuwaako target ey'okuŋŋaanyanga units 1000 buli mwezi twatandikira. Naye era twongera okwebaza Rotary nabo bonna abatukwatiddeko okulaba nti kati we tutuuse target eyo twagituukiriza. Era emabegakaawo ensi yategeezebwa nti contribution ya Mengo Hospital contributingira 38% oba obutundu 38 ku 100 omusaayi ogwetaagibwa wano mu Central. Kale ekyo tukyebaza, twebaza nnyo batuyambye bonna ate okusingira ddala ne bastaafu baffe. Bwe balaba nga tutuukiriza ekyo kati target ne bagyongerayo ku 1200 units 1200. Era nakyo nsanyusa okubategeeza nti nakyo bastaafu baffe basobodde bulungi okukituukiriza, yadde nga waliwo obuzibu obutali bumu, naye bafubye nnyo okulaba nti kati emyezi egivuddeko emabega basobodde buli mwezi okuba nti bakuŋŋaanyiza units ezisukka, batuukiriza target eyo oba okusukkamu ey'olukumi munnanga ajja kwogera ku ebyuma bye tukozesa, naye ate era wabeerawo emitendera gye tulina okuyitamu osobole okufuna omusaayi nga tegukoze eki teguleeseeko bulabe. Kwegamba kyewuunyisa nti mu society yaffe bwe twogera ku bantu abali vulnerable, abakyala be basinga okwetaaga omusaayi. Nina essanyu okuba nti mukyala FM ekintu kino yakigumizza nnyo. Abakyala abali mu ssanya mu kuzaala bavaamu omusaayi, era bwe gutabaawo abakyala abo bambi bafa. Ate abalala bali era vulnerable bwe bwana obuto oluusi twesanga nga tebulina musaayi gumala. Bw'otakawa musaayi era nakuka endinga nga kafudde okufuna. Ennaku zino tulina obubenje okutuka okugulu oba ofunye obubenje bwa ngeri ki, emirundi egisinga n'ovaamu omusaayi. Bwe mutabaawo ebirala byonna bye tukola biyinza okuba nga tebijja kuyamba. Kati ekirala ekizze mu ggwanga lyaffe kookolo, aidha ye kookolo yennyini oba enzijanjaba egenda nemalamu abantu omusaayi. N'olwekyo kyetaagisa okulaba nti tufuna omusaayi guno. Nziramu okwebaza abatukwatiddeko Rotary, National Blood Transfusion, era mu ngeri eyo gavumenti ya Uganda yebekola ki yebekwatiddeko kubanga yewaayo ebintu ebimu through the Ministry of Health. Bonna era tubeebaza nti tukyakwataganye bulungi. Mwebale nnyo, mwebale okumpuliriza. Munnange kayogereko ku bya equipment ebyetaagisa. Sebo webale nnyo, webale ddala, mwebale nnyo bapartners baffe mwenna. Byonna byogeddwa ebisinga, naye ekyenjagala okwongerako
kutegeeza bannayuganda nti ebbula ly'omusaayi teriba butakuŋŋaanya gumala kyokka, wabula ebbula ly'omusaayi liriwo nti n'okukuŋŋaanyiziddwa tegutegekeddwa. Omusaayi gubadde guyiibwa kuba tegwategekeddwa, tewaliwo bigutegeka. Kati lotale kyeyajja okuyambako bannayuganda kusooka kujjawo kibi ekyobutakuŋŋaanya ogumala, ne batuwa emmotoka kati tukuŋŋaanya ogumala. Naye ng'era bwe tubadde tukuŋŋaanya ng'era tulina ate okuteeka obuzito ku Uganda Blood Transfusion Service okugutegeka, kati nakyo kibadde kiguleetera ogumu okuggwako ebiseera kuba tegutegekeddwa. So kati lotale ezzeemu n'egamba kati katwegulire ebyuma ebyaffe ndirenga era bigutegeka. Tulabe nga blood bank y'Emenge eya lotale ekola ng'omukono omulala ogwa Uganda Blood Transfusion Service nti kyotafunye wane Nakasero ng'okifuna Mmengo. Kagambo okukaka enjagala okwongerako kali nti njagala kutegeeza bannayuganda kuba bakomplaininga nnyo nti omusaayi gwetugaba mu kutunda ekyo. Njagala naye kwongerako eddoboozi lyange, kibi nnyo nnyo abakikola naye kizibu nnyo okulwanyisa enguzi ng'era bwe mumanyi. Naye engeri yokka gye tugenda okukijjawo, ffenna tuveeyo tugabe omusaayi gufuuke mungi nnyo nnyo nga tewaliiwo kyetaagisa gugula. Ensonga lwaki gutundibwa guba gwa bbula, naye bwe guba omungi nnyo tewajja kubaawo nsonga lwaki ogugula. Ekintu ekirala era kutegeeza bannayuganda nti bw'oba olivinze obaddewo mu nsi okuweza emyaka 65 obadde okimanyi nti olina kuwa nga wagaba omusaayi ogusukka units 100 mu bulamu bwo. Naye wano bw'osanga omuntu agamba nti yagaba nnyo aba yagabayo units 2. Kale nno oba wakati w'emyaka 18 ne65 olina okuwa omusaayi ogusukka units 140. Bane ffenna tuveeyo bannayuganda tulwanirire ekyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo kugambo Dr. Kakuba. Kati katusabe ba brand ambassadors nabo batuweeyo ku bugambo nga batubuulira engeri gye bagenda okutambuzaamu omulimu guno. Tweyanziza byonna nkitwala nti byogeddwako, naye nga nze Rema n'omwami wange tubakakasa nti wetuli kweno initiative kusookera ddala nga nze Rema wendi okusookera ddala kwa 28 tusooke tufune equipment ng'ebagambye omusaayi babadde bagufuna naye nga ebikozesebwa si bwe guli. Twegattegatte 28 Feb tufune ebyuma ebyo. Olumala obifuna ate nziremu mbakowoole mujje voluntarily tudonating omusaayi. Ffenna tuveeyo bafaani bange n'atali faani wange mujje tugabe omusaayi tulabe nga tewakyali muntu afa olw'okuba nti tewali musaayi. Ba Facebook in-laws mubaddewo mu byonna mugabe ku musaayi temukoma ku birala mujje tugabe omusaayi. Facebook in-laws, this is serious. Okay, muveeyo kugamba twebereremu ng'abantu bannange. Nze wendi era nja kubakoowoola yonna gye muli, awulidde leera n'atawulidde nja kubaddamu mbakowoole. 28 tusooke tufune ebyuma byaffe tubiteeke wale kati ate omusaayi gube mungi nnyo mube nga tebakyasobola baguza musaayi ate nga tube nga naffe tetukyafiirwa bantu baffe nti olw'okuba tewali musaayi. Okitegeera tolinda kikutuukeko olyoka omanye obwetaavu obwo. Twetegeke ekigenda okutuukako nga tewakyalina buzibu bwonna ng'embeera eyanguwa. Aba media mwenna mwebali mukola. Thank you. Dr. Hamza, nawe kotuwaayo. Namakula. Tweyanziza nnyo bannalotale ne bannamikago bonna ne bannamawulire abaliwo ku olwaleero n'abagenyi ab'enjawulo. Twala omukisa guno okwongera okubaaniriza mu nteekateeka eno etegekebwa bannaffe abalotale ng'ekitutuuzizza olunaku olwaleero kubeera nga tugezaako okutaasa embeera ey'ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Ffenna tukimanyi nti
ngera aboogezi abavudde waggulu kye boogeddeko twetaaga omusaayi buli mwaka 35,000 naye ogenda n'owesanga nga kisaawa eno Uganda Blood Transfusion Services ekuŋŋaanya 25,000 gyokka, kitegeeza nti 10,000 egiba gisigalidde okumiitinga blood needs, okumiitinga ebbula ly'omusaayi mu malwaliro nga likyali ddene. Tuvuddeyo twegattire wamu ne bannaffe aba Rotary ffe nga Sebunya nti tujja kubeera wamu n'ebitongole ebyenjawulo okulaba nga tugezaako okugatta gaapu eno okutwendeza ku bbula ly'omusaayi ligenda maaso mu malwaliro gaffe, tutaase abantu abafa olw'okuba tebalina musaayi, olw'okuba balemereddwa okubeera nga bafuna omusaayi. Tukitwale nti ffenna okulwanisa ebbula ly'omusaayi, kitwale nti omusaayi gwe bandikuguzizza ogugwo oguwaddeyo, ekisigadde obirekere Katonda, nti tujja kubeera nga naffe tulwanirira okulaba nga ekyuma kino ekinoonyezebwa okubeera nga kigulwa $10,000 tugenda kubeera nga twewaayo okunga abantu, ate naffe era nga brand ambassadors wekineetaagisa okubeera nga tubaako ate kye tuteekayo, naffe tujja kubeera nga tukikola. Ntwala omukisa guno okwebaza ba Rotarians n'abantu mwenna okubeera nti kwekyo kye mwasobola okubeera nga mukuŋŋaanya emirundi egiyise. Blood bank yazimbibwa weeri, it is existing, ate n'ekyuma ekikebera ekigezaako okukebera endwadde eziyinza okuleeta obulabe ku bantu abafunye omusaayi, nakyo ne kibeera nga kigulibwa. So ekyo kiba nti step nnene gye tuba nga twatuukako okubeera nga ebyo at least tubifunye, ate nga tebafunye bufunye byuma bibasanze, wabula nga bafunye ebyuma eby'omulembe, ate n'abakugu okusobola okubeera nga bakola mu bitongole bino nabo ne baba nga weebali, wadde ngera Dr. Lwaganga bw'akyogeddeko wakyaliwo gaapu ya bbula ly'abantu. So ekyo nakyo tujja kubeera nga tukirwanirira okulaba nga eyo nayo gaapu ekulozingibwa. Twakyogeddeko nti mu malwaliro ebimu ku bisinga okuleetera abakyala okufa, ng'era Dr. bw'akyogeddeko nti abaana n'abakyala be bamu ku vulnerable groups ezeetaaga omusaayi. Tusooka okubeera nga tutunuulira abakyala, otunuulira nti mu ggwanga eryaffe ekimu ku bireetera abakyala okufiira mu ssanya ly'ebbula ly'omusaayi nti ebitundu 25 ku buli 100 ku bimu ebireetebwa kugamba ebireeta okufa abakyala okufiira mu ssanya, ebitundu 25 ku buli 100 bireetebwa okubeera nti tewali musaayi gumala. So tuvuddeyo okubeera nga twegattira wamu nga bannayuganda, ng'abantu ffenna ekitugatta musaayi. Oba oyagala toyagala, ffenna tulina ki? Omusaayi. Ate engeri gye tuli ffenna tulina omusaayi, tubeere nga twenyigiramu, tewaba n'omu avaayo okugamba nti asasulwa okubeera nti ogaba omusaayi. Tuvumirira ekikolwa ekyokubeera nga tutunda omusaayi mu malwaliro, kubanga n'abagaba omusaayi bonna teryakola ki? Teryasasulibwa kubeera nga agaba musaayi, era ne mu bimu ku bikuŋŋaanya abantu abagenda okugaba omusaayi temubaamu asasulibwa, buli muntu akikola ng'akikoze bwakyeyagalire. So tusaba ffenna twenyigiremu, bwe tumala okubeera nga tukuŋŋaanya essente ezigenda okugula ekyuma kino. Ekyuma kino kigenda kubeera nga kigroupinga omusaayi okumanya nti this is blood group A, blood group B, blood group ABO, blood group O, n'ebirala ebyekkowa eryo. Ate n'okubeera nga tusengejja omusaayi guno, gusengejja ekyuma ekyo kigezaako okuwawulayawula ebintu ebyetaagisa mu musaayi guno eno, nti mulimu abajja okwetaaga omusaayi nga red blood cells, ne mubaamu abajja okwetaaga omusaayi platelets, ne mubaamu abajja okwetaaga plasma. Bya kikugu nnyo, naye kyetukitwale nti omusaayi gulimu ebitundutundu ebyenjawulo, nga buli muntu ajja okujja mu ddwaliro ajja kubaako ne kyeyeetaaga at one point in time. Ayinza okubeera gwe, ayinza okubeera maamawo, ayinza okubeera taatawo, ayinza okubeera omwanawo. So ffenna tubeere nga
twenyigiramu nti leero waddeyo omusaayi enkya gwe oba omuntu wajja kwetaaga omusaayi ogwo tuleme kukirekera abantu bokka bokka nti gavumenti nti obaani ffe ffennyini tukyenyigiremu tujja kubeera nga tujjawo ebbula ly'omusaayi. Nyongera okwebaza media houses mwebale kujja nsuubira leero mujja kusengejja limutwala. I think now we've come to the end of our press conference. For those who may have questions, maybe you can ask them afterwards. Okay. We also want to recognize one of us, Rotarian Helen Kawesa, who's also the PR of the Parliament of the Republic of Uganda. We welcome Helen and thank you for all your efforts and contributions. So we're coming to the end of the press conference, and as I said, in case you have any questions that you want to ask any of our panelists, you can do that, but I think most have been answered. As we go out, for the media people, I'd like you to pass by the registration table, after which I invite you all to tea. Right, So thank you once again for coming and for supporting this effort.